So voluntary Bhaskar and Vishwanath. Now voluntary Bhaskar is a consignor, Vishwanath is a consignee. So okay, example తీసుకుందామా. So voluntary Bhaskar sent goods to Vishwanath only 2 units. Only 2 units. Okay na. Any units amma? 2 units. Cost per unit is 10 rupees. Cost per unit is 20 rupees. Tell me cost of goods sent on consignment. 20 rupees. Goods sent on consignment 20 rupees. No consignor expenses and no consignee expenses. So goods ఎవరి దగ్గరికి వచ్చాము ఇప్పుడు? విశ్వనాథ్. Cost of goods 20 rupees. సో ఈ 20 rupees ని కాస్ట్ ని 2 units లో 1 unit sold అమ్మా. ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మా sold? 1 unit. At a sale price of 20 rupees. At a sale price of 20 rupees. Tell me total sales. ఒక్కటే కదమ్మా సేల్ అయింది. ఎంత సేల్స్? 1 unit సేల్ అయింది, సేల్ ప్రైస్ 20. టోటల్ సేల్స్ 1 into 20 20. Total sales 20. Closing stock. Tell me cost of closing stock, value of closing stock, original cost of purchase, proportionate consignor expenses, proportionate non-recurring expense of consignee. Cost of original cost of purchase 10. 1 into 10 10. Any consignor expenses? Any consignee expenses? No. So closing stock entamo? 10 rupees. My commission 10% on sales. Commission enta? 10% on sales. Tell me commission. ఎలా వచ్చిందమ్మా? 20 into 10 ఇప్పుడు మనం కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ వేద్దాం. టు గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ హౌ మచ్? 2 into 10 20. ఎనీ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్? ఎనీ కన్సైనీ ఎక్స్పెన్సెస్? నో. టెల్ మీ కమిషన్ 2 rupees. టు కన్సైనీ 2 rupees. బై కన్సైనీ సేల్స్ ఎంతమ్మా? 20 కదా. అండ్ బై క్లోజింగ్ స్టాక్ టెల్ మీ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ ఎంత? సో ప్రాఫిట్ ఈస్ 8. కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయండి మా క్లియర్గా, కామన్ సెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించండి. భాస్కర్ ఏమైనా బిజినెస్ చేశాడా? జస్ట్ హీ సెంట్ 2 units టు విశ్వనాథ్. మా బిజినెస్ మొత్తం చేసింది విశ్వనాథే. గూడ్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నాడు, ఆ గూడ్స్ ని మార్కెటింగ్ చేసి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసి కస్టమర్ని ఐడెంటిఫై చేసి కస్టమర్కి సేల్ చేసి మనీ కలెక్ట్ చేసుకొని ఆ మనీ భాస్కర్కి సెండ్ చేస్తారు. కష్టపడ్డది ఎవరమ్మా? విశ్వనాథ్. ఒకసారి చూడండి, మొత్తం బిజినెస్ ఫర్ ద నేమ్ సేక్ ఓనర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఇస్ భాస్కర్ అమ్మా, కానీ బిజినెస్ మొత్తం చేసింది ఎవరమ్మా? విశ్వనాథ్. ఒక్కసారి విశ్వనాథ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూడండమ్మా. కష్టపడింది మొత్తం నేను, నాకు వచ్చింది ఎంత? 2 rupees. భాస్కర్ ఏమైనా కష్టపడ్డా? జస్ట్ హీ సెండ్ 2 units అంతే. భాస్కర్ ప్రాఫిట్ ఈస్ 8 rupees. ఏమైనా కష్టం ఉందా అక్కడ? నో. జస్ట్ 2 units సెండ్ చేశాడమ్మా. తీసుకున్న కాంచి కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళే వరకు మళ్ళీ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకుని ఆ అమౌంట్ ఇచ్చే వరకు ప్రతి దగ్గర కష్టపడ్డది ఎవరమ్మా? విశ్వనాథ్. అసలు చేసిన పనికి వచ్చిన రిటర్న్కి ఏమైనా వాల్యూ ఉందా? డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఉందా మీద? నో. సో విశ్వనాథ్కి ఆర్ఎస్ఐ డౌట్ ఏంటంటే, ఒక పని చేద్దాం, 2 rupees కదా, ఒక 5 years చేద్దాం ఏజెంట్ లాగా. ఎవ్రీ ఇయర్ 2 rupees 2 rupees 2 rupees 2 rupees వస్తాయి. 10 rupees వస్తాయి కదా. నేను ఇక ఏజెంట్ లాగా ఉండకుండా నేను ఓన్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను. 10 rupees వస్తాయి కదా, ఓన్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తా. ఓన్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇయర్ మేబీ కష్టంగా ఉండొచ్చమ్మా. సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ప్రాఫిట్ మొత్తం విశ్వనాథ్ ఒకటి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కదా. అవునా కదా? ఎస్. ఇప్పుడు ఒకవేళ విశ్వనాథ్కి ఆ డౌట్ రేజ్ అయింది అనుకోండి, లాస్ ఎవరికమ్మా? భాస్కర్కి. ఎందుకంటే భాస్కర్కి ఇప్పటి వరకు ఏజెంట్ విశ్వనాథ్, వన్ అండ్ ఓన్లీ ఏజెంట్, దట్ ఈస్ విశ్వనాథ్. కర్నూలులో విశ్వనాథ్ మంచి సేల్స్ మ్యాన్ అమ్మా. ఓకేనా? కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తారు. ఇప్పటివరకు భాస్కర్ ఎవరి మీద డిపెండ్ అయ్యాడమ్మా? విశ్వనాథ్ మీద. ఒకవేళ భాస్కర్ లేడా, సో విశ్వనాథ్ లేడా, భాస్కర్ కొత్త పర్సన్ రిక్రూట్ చేసుకోవాలి. ఆ పర్సన్ ఎలా సేల్ చేస్తాడో తెలియదు.
మన బిజినెస్ ఏమైనా డ్యామేజ్ అవ్వచ్చేమో, లేకపోతే సేమ్ మళ్ళీ ఇలాగే ప్రాఫిట్ జనరేట్ అవ్వాలంటే సర్టన్ టైం పీరియడ్ పడుతుంది. ఈ లోపు విశ్వనాథ్ వాడు సెల్ఫ్గా షాప్ పెట్టేస్తాడు మార్కెట్లో. సేల్ ఆల్రెడీ విశ్వనాథ్కి అందరి కస్టమర్ తెలుసు. సింపుల్గా ఏం చేస్తాడమ్మా, ఆ కస్టమర్కి ఏమైనా చెప్తాడా నేను ఏజెంట్ అని? చెప్పడు. విశ్వనాథే షాప్ అనుకుంటారు, విశ్వనాథే ఓనర్ అనుకుంటారు. బట్ యాక్చువల్ విశ్వనాథ్ ఓనరా? నో. ఇప్పుడు విశ్వనాథ్కి ఆ పాయింట్ రేజ్ అయింది అనుకోండి, లాస్ ఎవరికమ్మా? భాస్కర్. ఇప్పుడు భాస్కర్ డ్యూటీ ఏంటంటే విశ్వనాథ్కి 2 రూపీస్ రావాలి, కానీ ఆ డౌట్ మాత్రం రావద్దు. నాకు 8 రూపీస్ రావాలి, కానీ ఆ విషయం విశ్వనాథ్కి తెలియద్దు. ఇది కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? సో ఏం చేస్తాడంటే భాస్కర్ 2 యూనిట్స్ ఏం చేస్తాడమ్మా, మరి ఇక్కడ 10 రూపీస్ అని చూసారా? ఈ 10 రూపీస్ కాస్ట్ అని విశ్వనాథ్కి ఐడియా ఉంటుందా ఉండదా? ఎస్. ఎలా తెలుసమ్మా? ప్రొఫార్మా ఇన్వాయిస్. ప్రొఫార్మా ఇన్వాయిస్. At the time of sending goods, a Bhaskar will send along with the goods a proforma invoice which contains detail with respect to the consignment of goods. Total goods related details అన్ని ఉంటాయి అందులో. సో భాస్కర్ ఏం చేస్తాడంటే 2 యూనిట్స్ కదా, మా ఒరిజినల్ కాస్ట్ 10 రూపీసే. ఒరిజినల్ కాస్ట్ 10 రూపీసే. బట్ he will specify in proforma invoice cost as 15 rupees. 15 రూపీస్ అని చెప్పి నోట్ చేస్తారమ్మా. ఎవరమ్మా? భాస్కర్. ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ దగ్గరికి గూడ్స్ రీచ్ అయినాయి. విశ్వనాథ్ దగ్గరికి గూడ్స్ రీచ్ అయినాయి. సో విశ్వనాథ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చూడండి, 1 యూనిట్ సేల్ ఏమో, సేల్ ప్రైస్ 20. 1 యూనిట్ సోల్డ్, సేల్ ప్రైస్ 20. 1 యూనిట్ క్లోజింగ్ స్టాక్. క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ చేసేది ఎవరమ్మా? విశ్వనాథ్. బట్ అకౌంట్ చేసేది మాత్రం భాస్కర్. ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కాస్ట్ 10 15? అసలు 10 రూపీస్ అనే విషయం తెలుసా విశ్వనాథ్కి? నో. తనకేం తెలుసా? ఓన్లీ 15. సో విశ్వనాథ్ వాల్యూ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇస్ 15 అని రాస్తారు. సో 2 గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ ఎంతమ్మా? 30 రూపీస్. 30 రూపీస్. బై సేల్స్ 20 రూపీస్. బై క్లోజింగ్ స్టాక్ 15 రూపీస్. బై క్లోజింగ్ స్టాక్ 15 రూపీస్. 35. 2 కమిషన్ ఎంత? 2 రూపీస్. 2 P&L 3 రూపీస్. 3 రూపీస్. ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో థింక్ చేయండి. మనం అసలు రిస్క్ ఏ తీసుకోలేదు. గూడ్స్ మనం కొన్నామా? నేను జస్ట్ వర్క్ చేశాను, నాకు 2 రూపీస్ వచ్చాయి. రిస్క్ మొత్తం తీసుకుంది ఎవరమ్మా? భాస్కర్. ఎందుకంటే బిజినెస్ చేయకపోయినా రిస్క్ మొత్తం భాస్కర్ తీసుకున్నాడు. క్యాపిటల్ మొత్తం భాస్కర్ తీసుకొచ్చాడు. అంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే 40 60. నేను అసలు ఓనరే కాదు, అయినా కానీ నేను 40 ఓన్ చేస్తున్నా. అయినా కానీ నేను 40% ఓన్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా 20 కోసం ఎందుకు నేను రిస్క్ తీసుకోవడం? ఏజెంట్లా కంటిన్యూ అయితే బాగానే ఉంటుంది కదా, రిస్క్ ఏమీ ఉండదు. ఇప్పుడు చెప్పండి, విశ్వనాథ్ ఆ బిజినెస్ వదిలేసి కొత్త బిజినెస్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉందా? నో. అంతే కదా. అంటే ఓనర్కి ఏజెంట్కి డిఫరెన్స్ 1 రూపీ ఉంది, అంటే 20% ఉంది. ఆ 20% కోసం నేను రిస్క్ తీసుకోవాలా? వద్దు. నాకు 40% అలా కంటిన్యూ అయిపోతా. 40% అలా కంటిన్యూ అయిపోతా. బట్ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ 3 రూపీస్ ఉంది కదా, అది కరెక్టా? కరెక్ట్ కదమ్మా. విశ్వనాథ్కి తెలియపోయినా కానీ భాస్కర్కి తెలుసు కదా. ఇక్కడ కాస్ట్ 30యా 20యా? భాస్కర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ 30యా 20యా? 20 కదా. కానీ 30 నోట్ చేస్తాం కదా, 10 ఏం చేయాలమ్మా? రెడ్యూస్ చేయాలి. క్రెడిట్ సైడ్ 10 రూపీస్ నోట్ చేస్తే సెట్ అయిపోద్ది. అవునా కదా? చెప్పండి అమ్మా. డెబిట్ సైడ్ 20 ఉండాలి యాక్చువల్గా. బట్ ప్రొఫార్మా ఇన్వాయిస్ ఎంత నోట్ చేసాం మనం? 30 నోట్ చేసాం. సో అందుకే డెబిట్ సైడ్ 30. ఎంత ఎక్స్ట్రా రాసామమ్మా? 10. మా ఎక్స్ట్రా 10 రూపీస్ని లోడింగ్ అనాలి. ఏమనాలి? లోడింగ్. మా లోడింగ్ అంటే గూడ్స్ లోడింగ్. ఆ లోడింగ్ కదమ్మా, మనం యాడ్ చేసాం అమౌంట్. అది 20 యాక్చువల్గా, బట్ వి సెంట్ గూడ్స్ ఎట్ 30 రూపీస్. ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఈజ్ 10, లోడింగ్ ఈజ్ 5, invoice is 15. Goods sent to the consignee at invoice price. Invoice price ఎంత? 15 rupees. Sale price ఎంత? 20 rupees. Invoice price ఎంత? 15. Sale price ఎంత? 20 rupees. ఓకేనా? చెప్పండి అమ్మా. క్లారిటీ ఉందా? సో 10 రూపీస్ ఇక్కడ నోట్ చేసుకుంటే ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ లో చేశారమ్మా? విశ్వనాథ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో. విశ్వనాథ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కాస్ట్ ఎంత? 15. బట్ భాస్కర్కి తెలుసు కదా 15 కాదని.
విశ్వనాథ్ అకౌంట్ సేల్స్ 15 రూపీస్ అని సెండ్ చేస్తాడు. బట్ భాస్కర్ బాయిల్ అకౌంటింగ్ అది 15 కాదు 10 రూపీస్. కానీ అకౌంట్ సేల్స్ యూజ్ చేసి బై క్లోజింగ్ స్టాక్ 15 రాయాలి కదా, కానీ మనకు తెలుసు అది 15 కాదు ఓన్లీ 10. సో 5 రూపీస్ డెబిట్. ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ప్రాఫిట్. 8 రూపీస్ వచ్చిందా? అంటే ఇక్కడ ఏంటమ్మా, మనము విశ్వనాథ్ని మోసం చేస్తున్నాం కానీ తెలియనియట్లేదు. విశ్వనాథ్ మంది 40% వస్తుంది మనకి, నేనేమీ మోసపోవట్లేదు, ఓనరే మోసపోతున్నాడు, అనవసరంగా నాకు ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఇచ్చేస్తున్నాడు, అంతే కదా. అంటే ఇక్కడ ఏమవుద్దమ్మా, ఎవరు డిస్సాటిస్ఫై అవ్వడు. ఎవరైనా డిస్సాటిస్ఫై అవుతారా? ఎవరు డిస్సాటిస్ఫై. సో దీన్ని, ఈ కాన్సెప్ట్ని మనం ఏమన్నానంటే గూడ్స్ సెంట్ టు ద కన్సైనీ ఎట్ ఓవర్ అండ్ అబోవ్ కాస్ట్. ఓవర్ అండ్ అబోవ్ కాస్ట్ దాన్ని ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అని అంటారు. ఏమన్నమా? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. గూడ్స్ సెంట్ టు ద కన్సైనీ ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ విచ్ ఈస్ మోర్ దెన్ కాస్ట్. విచ్ ఈస్ మోర్ దెన్ కాస్ట్. మనం కీ ఏరియాస్ అని కొన్ని పాయింట్స్ నోట్ చేసాం, గుర్తుందా? ఫస్ట్ వన్, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కమిషన్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కమిషన్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ లాస్. అబ్నార్మల్ లాస్, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో. కమిషన్ రిలేటెడ్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను చెప్పాను కదా, ఇస్తాను కదా, నోట్ చేయడమ్మా. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కమిషన్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ calculation of commission. Examples for calculation of commission. Examples for calculation of commission. Examples for calculation of commission. Note down on the first point. Total sales 50,000. Note down. Total sales is equals to 50,000 and total cost is equals to 40,000. Total cost is equals to 40,000. In that, calculate commission. Calculate commission. First point, 10% on sales. First point, 10% on sales. Second point, 10% on cost. And the third point is 10% on cost and 10% on excess realized over cost. Note this, sir. First case lo commission ఏముందమ్మా, 10% on sales. On the ఏముందమ్మా, sales. అంటే సేల్స్ మీద 10% అప్లై చేయాలి. సో 50,000 into that is equals to 5,000. So first case the answer is 5,000. Second case 10% on a cost. Cost in the chair 40,000. So 40,000 into that is equals to 4,000. Am I doubt on the? No. Point number 3 చూడము. Before starting point number 3, tell me total cost. Total sale
మనకి రియలైజ్ అయ్యేది కాస్టా సేలా? రియలైజ్ అంటే తెలుసా? సేల్ చేయడం వల్ల ఎంత అమౌంట్ రికవర్ అవుతుంది? ఎంత అమౌంట్ రికవర్ అవుతామా? 50,000 రికవర్ అవుతుంది కదా. మా గూడ్స్కి మనకైన కాస్ట్ 40. నువ్వు సేల్ చేయడం వల్ల నీకు ఎంత రిసీవ్ అవుతుంది? 50,000 కదా. అంటే రియలైజబుల్ వాల్యూ ఇస్ 50,000. మా రియలైజబుల్ వాల్యూ అన్నా సేల్ ప్రైస్ అన్నా సేమ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, 10% ఆన్ కాస్ట్ అండ్ అంటే అడిషన్ ప్లస్ 10% ఆన్ కాస్ట్. సో 40,000 ఇంటూ 10% ప్లస్ ఇక్కడ చూడము 10% ఆన్ ఎక్సెస్ రియలైజ్డ్ ఓవర్ కాస్ట్. కాస్ట్ కంటే ఎంత ఎక్కువ రికవర్ అయింది? కాస్ట్ కంటే ఎంత ఎక్కువ రికవర్ అయిందమ్మా? ఇండైరెక్ట్లీ హియర్ సేయింగ్ 10% ఆన్ ప్రాఫిట్. అంతే కదా. 10% ఆన్ కాస్ట్ అండ్ 10% ఆన్ ఎక్సెస్ రియలైజ్డ్ ఓవర్ కాస్ట్. మా టోటల్ రియలైజ్ 50,000, టోటల్ కాస్ట్ ఇస్ 40,000. ఎక్సెస్ రియలైజ్డ్ ఓవర్ కాస్ట్ అంటే కాస్ట్ కంటే ఎంత ఎక్కువ రియలైజ్ అయిందమ్మా? 10,000. ఎలా వస్తున్నది? 50,000 మైనస్ 40,000, దాని మీద 10% అంట 1,000. %10 ఆన్ 50,000 మైనస్ 40,000. అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్. సో 4,000 ప్లస్ 1,000 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 5,000. ఓకేనా? చెప్పండి, ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇందులో? ఎక్సెస్ రియలైజ్డ్ ఓవర్ కాస్ట్ అంటే కాస్ట్ కంటే ఎంత ఎక్కువ రియలైజ్ అయింది అని. కాస్ట్ కంటే ఎంత ఎక్కువ రియలైజ్ అయింది. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. నోట్ చేయండి. టోటల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 lakh. Total cost is equals to 1 lakh. Total cost is equals to 1 lakh. మా ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కి కాస్ట్ డిఫరెన్స్ తెలుసుగా మీకు. మా కాస్ట్ అంటే ఒరిజినల్ కాస్ట్, ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అంటే కాస్ట్ ప్లస్ లోడింగ్. కాస్ట్ ప్లస్ లోడింగ్. సో ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 125% ఆన్ కాస్ట్ ఆర్ కాస్ట్ ప్లస్ 25%. సేమ్ మీనింగ్ అమ్మ. 125% ఆన్ కాస్ట్ అంటే ఒకవేళ కాస్ట్ 100 అనుకోండి, ఇన్వాయిస్ 125. కాస్ట్ ప్లస్ 25% అంటే కాస్ట్ 100 అయితే ప్లస్ 25% చేస్తే ఇన్వాయిస్ వస్తుంది అని. గివెన్ కాస్ట్ ఈస్ 1 lakh. ఇన్వాయిస్ ఈస్ 125% ఆన్ కాస్ట్. 100 కాస్ట్ ఉంటే ఇన్వాయిస్ 125 ఉంటుంది. మరి 1 lakh కాస్ట్ ఉంటే 1,25,000. సో దట్ ఈస్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ 1,25,000. 1,25,000. నెక్స్ట్ సేల్ ప్రైస్ అమ్మ. సేల్ ప్రైస్ ఎంత ఇచ్చారు? సేల్ ప్రైస్ 1 lakh. మా టోటల్ గుడ్స్ సేల్ అవ్వలేదు, ఓన్లీ 75% ఆఫ్ ద గుడ్స్ సేల్ అయింది. ఓన్లీ 75% ఆఫ్ ద గుడ్స్. Only 75% of the goods. Only 75% of the goods. ఎంతకు సేల్ అయిందమ్మా? 1 lakh. 1 lakh. And now క్లోజింగ్ స్టాక్ లో ఎంత పర్సెంట్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఉంటాయమ్మా? 25%. చెప్పండి. నౌ టెల్ మీ, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎవరు వాల్యూ చేయాలమ్మా? కన్సైనారా కన్సైనీయా? కన్సైనీ. అకౌంటెడ్ బై కన్సైనార్.
జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ చేసేది కన్సైనర్ అమ్మ, కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేసేది ఎవరు? కన్సైనీ. ఇప్పుడు కన్సైనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో టోటల్ కాస్ట్ 1,00,000 1,25,000 1,25,000. మా ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఇస్ 1 lakh, కరెక్టే. But from the point of view of consignee, the original cost of the goods on consignment is not 1 lakh, that is 1,25,000. For total 1,25,000. 75% of the goods sold out. Inka balance endamma 25%. Now tell me, cost of that 25% from the point of view of consignee. Chepandi. 1,25,000 into 25%, that is equals to 31,250. 31,250. But that is calculated based on original cost and invoice price. So closing stock at invoice price. Closing stock at invoice price. So ఇప్పుడు చూడమ్మా, కరెక్ట్ చూడండి. టోటల్ కాస్ట్, ఒరిజినల్ కాస్ట్ 1 lakh. Total invoice price is 1,25,000. Actual sale is 1 lakh. For total goods, for only 75% of the goods. For only 75% of the goods. Tell me closing stock at invoice price 31,250. Hello, 1,25,000 into 25%. 25% చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అక్కడ? ఫర్ 100% లో 75% సోల్డ్ అవుట్, ఇంకా బ్యాలెన్స్ 25% స్టాక్ లైయింగ్ విత్ కన్సైనీ. సో కన్సైనీ పాయింట్ ఆఫ్ లో కాస్ట్ ఎంత? 1 lakh 1,25,000. 1,25,000. సో ఆన్ దాట్ 1,25,000 we need to apply 25% rate. ఓకేనా? క్లియర్? ఇదేంటమ్మా ఇన్ఫర్మేషన్. నౌ క్యాలిక్యులేట్ కమిషన్. ఇప్పుడు మనం నోట్ చేసే కమిషన్ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు ప్రాపర్గా నేర్చుకున్నాను అనుకోండి, ఎలాంటి క్వశ్చన్ అయినా కమిషన్ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు చేయగలుగుతారు. ఓకేనా? సో కమ్ ఆన్. ఫస్ట్ వన్, 10% ఆన్ సేల్స్. ఫస్ట్ వన్, 10% on sales. Tell me commission. చెప్పండి. 10,000 ఎలా వచ్చామా క్యాలిక్యులేషన్? 1 lakh into 10%. $1 lakh into 10%. Next, number 2. Percentage on 10% on క్వశ్చన్ అర్థమైందా? 10% on sales at invoice price. సరిగ్గా వినండి క్వశ్చన్. 10% on sales at invoice price. ఇక్కడ చూడమ్మా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఎంత ఉందమ్మా ఇక్కడ? 1,25,000. మా దట్ ఈస్ ద ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఫర్ హోల్ గుడ్స్. టోటల్ అన్ని గుడ్స్ కలిపి మనకు కావాల్సిన ఏంటమ్మా? సేల్ చేసిన గుడ్స్ కి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కావాలి, దాని మీద 10%. సేల్ చేసిన గుడ్స్ కి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కావాలి. ఎలా వస్తుందమ్మా? మనం మొత్తం ఎన్ని సేల్ చేసాం? 75%. మనకి టోటల్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ తెలుసు ఎంత? 1,25,000. దానిలో 75% ఎంత? 93,750. అండ్ దట్ ఈస్ ద సేల్స్ ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్ తెలియాలి. సేల్స్ ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అనే మీనింగ్ అంటే సేల్ చేసిన క్వాంటిటీకి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఎంతో ఐడెంటిఫై చేయాలి. సేల్ చేసిన క్వాంటిటీ ఎంత? 75%. మరి 100% క్వాంటిటీ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ తెలుసు ఎంత? 1,25,000. అంటే ఈ ఆన్సర్ తెలియాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు సేల్స్ ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. అవునా కదా? సో సేల్స్ ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
సేల్స్ ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాలిక్యులేషన్ ఏమవుతాము 75% ఆఫ్ ద క్వాంటిటీ సోల్డ్ రైట్ 75% దేని మీద అప్లై చేయాలమ్మా 1,25,000 మీద సో 1,25,000 into 75% that is equals to 93,750 ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చిందమ్మా 10% ఆన్ సేల్స్ ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కావాలి మనకు ఆల్రెడీ సేల్స్ ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ వచ్చింది ఎంత 93,750 now 10% should be applied on 93,750 so commission is equals to 93,750 into 10% that is equals to 9,375 clear ah చెప్పండమ్మా నెక్స్ట్ point number 3 10% on sales 10% on sales and 10% on sales at invoice price ఇప్పుడు చెప్పండి 19,000 అంతేనా ఆప్షన్ 1 2 రెండు కంబైన్ చేస్తే వస్తాం సో కమిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 lakh into 10% ప్లస్ సేల్స్ ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఎంతమ్మా మనకి ఎంత వచ్చింది ఇందాక 93,750 సో 93,750 into 10% that is equals to 10,000 plus 9,375 that is equals to 19,375 clear next point number 4 10% on sales and 10% on excess realized over invoice price. %, on excess realized over invoice price. మా సెంటెన్స్ మీనింగ్ అర్థం కావాలి 10% on sales ఏమైనా డౌట్ ఉందా అక్కడ నో సింపుల్ 1 lakh into 10% ప్లస్ 10% on excess realized over invoice price. మనం సేల్ చేయడం వల్ల నీకు ఎంత రియలైజ్ అయింది సేల్ చేయడం వల్ల ఎంత రియలైజ్ అయింది 1 lakh చెప్పండి 1 lakh ఆ సేల్స్ కి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఎంత ఆ సేల్స్ కి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ టోటల్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కాదమ్మా 93,750 అర్థమవుతుందా 10% on sales అందులో డౌట్ ఉందా 10% on 1 lakh no doubt sir plus 10% on excess realized over invoice price అంటే ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కంటే ఎంత ఎక్సెస్ వస్తుంది నీ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఎంత 1,25,000 కదమ్మా సేల్ చేసిన గూడ్స్ కి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ 93,750 రియలైజ్ అయింది ఎంత
1 lakh. ఎక్సెస్ ఎంత ఉంది? 6,250. దాని మీద 10%. 625. అర్థమవుతుందా? చెప్పండి. మా లాస్ట్ ఎక్సెస్ రియలైజ్డ్ అంటే రియలైజ్ అన్న దాంట్లో ఎక్సెస్ దేనికంటే ఎక్సెస్? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కంటే ఎక్సెస్. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఎంత? 1,25,000. 93,750. సేల్ చేసిన గూడ్స్ కి మాత్రమే చెక్ చేయాలి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. ఓకేనా? ఎందుకంటే రియలైజ్ అయితే ఏంటి మీదమ్మా? ఓన్లీ సేల్ చేసిన యూనిట్స్ మీద. ఎక్సెస్ రియలైజ్డ్ అంటున్నారు. రియలైజ్ అయితే ఏంటి? సేల్ యూనిట్సా టోటల్ యూనిట్సా? సేల్ చేసిన యూనిట్స్. సో సేల్ చేసిన యూనిట్స్ కి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఐడెంటిఫై చేయండి. 93,750. ఆల్రెడీ మనం సెకండ్ కేస్ లో చేసాం. ఎక్సెస్ రియలైజ్డ్ ఓవర్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. సో క్యాల్కులేషన్ 1 lakh minus 93,750 into 10%. That is equals to clear? ఇంకోటి చేస్తారా పక్క? Yes. Point number 5. Point number 5. చెప్పడము 10% on sales at invoice price and 25% on excess realized over invoice price. మా 10% on sales వేరు, 10% on sales at invoice price వేరు. 10,937.5. Any other answer? 937.5 to 938 అమ్మా. భాస్కర్ 10,937.5. అశ్విని సింధు మోక్షజనం. లిజన్, సేల్స్ ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కావాలి మనకి. అంటే సేల్ చేసిన క్వాంటిటీకి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఎంత? ఎంతమ్మా? 93,750. ఎలా వచ్చినది? సేల్ చేసిన యూనిట్స్ కి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ వస్తుంది. దీని మీద ఎంతంట? 10%. ఇదేంటమ్మా? పార్ట్ 1. అంతే కదా? చెప్పండి. మా ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఇదేనా? $10% on sales at invoice price is equals to, first of all, sale at invoice price ఐడెంటిఫై చేసాం. దాని మీద 10%. నెక్స్ట్ ప్లస్ 25% on excess realized over invoice price. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం కావాలి మనకి? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కంటే ఎంత ఎక్సెస్ రియలైజ్ ఎంతో కావాలి. సో 1 lakh is the total realized price minus 1,25,000 into 75%. ఇదేనా ఎక్సెస్ రియలైజ్డ్ ఓవర్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్? చెప్పండి. టోటల్ రియలైజ్ ఇస్ 1 lakh.
ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఎంత 1,25,000 into 75%, 93,750. ఎంత ఎక్సెస్ రియలైజ్ అయింది 6,250. దాని మీద 25%. ఇక్కడ ఎంతమ్మా 1,000 10,938. ఓకేనా? సేల్స్ కి సేల్స్ ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కి ఎక్సెస్ రియలైజ్ ఓవర్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ తెలియాలి. మా ఎక్సెస్ రియలైజ్ ఓవర్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ చేసేటప్పుడు మీరు టోటల్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కంపేర్ చేయకూడదమ్మా. సేల్ చేసిన క్వాంటిటీకి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. సేల్ చేసిన క్వాంటిటీ ఎంత 75%. దానికి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఎంత వస్తామా టోటల్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఇంటూ 75%. You will get 93,750. 93,750. నీకు రియలైజ్ అయింది ఎంత 1 lakh. ఎక్సెస్ ఎంత రియలైజ్ అయిందమ్మా 6,250. 6,250. On that 6,250, 25%. That is equals to 10,938 rupees. 10,938 rupees. Clear? My commission calculation is important. Okay. Now. Then. మా లాస్ట్ క్లాస్ ఏం కంప్లీట్ చేస్తాం మనం క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కమిషన్ రివైజ్ చేసుకున్నారా? రివైజ్ చేశారా? మళ్ళీ ఒకసారి పాయింట్ నెంబర్ 3 అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 4 క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నామా? క్వశ్చన్ చదివి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి పాయింట్ నెంబర్ 3 అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 4. పాయింట్ నెంబర్ 3 అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 4 మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకున్నాము. మీకు బోనస్ ఈరోజు అకౌంట్స్ 1 క్లాస్ ఎక్స్ట్రా. కన్సైన్మెంట్ అయిపోద్ది ఈరోజు. ఫస్ట్ అనుకున్నాం ఈరోజు అయిపోవాలి కన్సైన్మెంట్ అని అట్లా డిజైన్ చేస్తే okay. Now point number 3 and point number 4. Now open materials. Problem 7. The last problem of the class and consignment. Ajay of Mumbai consigned to Vijay of Delhi. Consigned to Vijay of Delhi to be sold at invoice price which represents 125% of the cost. And the meaning endamma, if cost is 100, invoice price is 125. Vijay is entitled to a commission. Vijay is entitled to a commission of 10% on sales at invoice price. And actual sales mean no, we need to convert sale goods into invoice price. That means we need to calculate invoice price of the goods which were sold and 25% of any excess realized over invoice price. Point at the point 10% on sales at invoice price and 25% on any excess realized over invoice price. And mana example lo fourth case 10% on sales at invoice price and 25% on excess realized over invoice price. Same case kada. And while calculating commission, first of all we need to calculate sales at invoice price. Sales at invoice price. On that amount 10% plus actual sales minus sales at invoice price. So that we will get excess realized over invoice price. On that amount 25%. And instead of 5% there 25%. The expenses on
Freight and insurance incurred by Ajay. Incurred by Ajay. Consignera, consignia. Was 10,000. The account sales received by Ajay show that Vijay has affected sales amounting to rupees 1 lakh. The sales in the 1 lakh in respect of 75% of the consignment. And the meaning in the 75% of the goods were sold at 1 lakh rupees. At 1 lakh rupees. Same an example కదా దాన్ని చూసే ఇచ్చాను కొంచెం హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారని తెలిసిందే ఇదంతా మనకి అని ఓకేనా ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా చాలు 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 అయిపోయిందా His selling expenses is to be reimbursed over 8,000 and expenses of consignee. 10% of the consignment goods of the value 12,500 were destroyed in fire at the Delhi godown. At the Delhi godown. Ma Delhi godown ante before reaching after reaching. After reaching. So 10% of the consignment goods 12,500 అంట అంటే మనం పంపించిన దాంట్లో టోటల్ ఇన్ గూడ్స్ సెండ్ 10% were lost. Amount ఎంతమ్మా 12,500. Now tell me whether that 12,500 is cost invoice price. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మా 12,500 ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ లో మాది కన్సైనీ పాయింట్ ఆఫ్ లో మరి కన్సైనీ పాయింట్ ఆఫ్ లో కాస్ట్ అంటే యాక్చువల్ కాస్ట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైసా Now tell me 12,500 is invoice price for how many goods? 10% of the goods. Now tell me answer. Cost of goods sent on consignment for 100% how much? 1 lakh. Clarity on the 1,25,000. Cost price invoice price. Now tell me loading on that invoice price. Clarity on the చెప్పండి total 1,25,000 sent and that is the invoice price and now loading 25,000 ఎలా వచ్చిందమ్మా 1,25,000 divided by 125 into 25 into 100 చేస్తే you will get cost and 1,25,000 minus cost invoice price or else divide by 125 into 25 directly you will get invoice price next ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ పే 12,000 నెట్ ఆఫ్ సాల్వేజ్ మరి సాల్వేజ్ అంటే సేవింగ్స్ అని సాల్వేజ్ అంటే సేవింగ్స్ బట్ అది మీరు మర్చిపోండి సో సాల్వేజ్ అంటే మీకు సిఏ ఇంటర్లో ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ అని టాపిక్ వస్తాము అక్కడ ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది ఓకేనా సో దీంతో సంబంధం లేదు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ పెయిడ్ 12,000 మా గుర్తుపెట్టుకోండి అబ్నార్మల్ లాస్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి వాల్యూడ్ ఎట్ కాస్ట్ ఓన్లీ మా అబ్నార్మల్ లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది అకౌంట్ చేయాల్సింది బోత్ ఆర్ కన్సైనర్ ఓన్లీ బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇన్వెంటరీ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై కన్సైనీ అకౌంటెడ్ బై కన్సైనర్ దెన్ నెక్స్ట్ విజయ్ రెమిటెడ్ ద బ్యాలెన్స్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ అజయ్ అండ్ అల్టిమేట్ ఫైనల్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా అమౌంట్ రెమిటెడ్ ప్రిపేర్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ అండ్ అకౌంట్ ఆఫ్ విజయ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అజయ్ along with necessary calculations ఓకేనా స్టార్ట్ చేద్దామా come on open two ledger accounts, one is consignment account, other one is Vijay account. మా ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మెథడ్ మీకు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటే చాలా బాగుంటుందమ్మా సింపుల్గానే అనిపిస్తుంది కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ లేదనుకోండి అసలు క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలో కూడా తెలియదు వెరీ కేర్ఫుల్
particulars amount, particulars amount, particulars amount, particulars amount. First, goods sent on consignment. Entry, consignment account debit to goods sent on consignment. So 2, goods sent on consignment account. క్వశ్చన్లు ఇచ్చారా, వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. అంతే కదా, ఎంత వచ్చిందో మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే 1,25,000 వచ్చిందా, బట్ దానికి వర్కింగ్ నోట్ చేయాలమ్మా. నెసరీ క్యాలిక్యులేషన్స్ అడిగారు కదా, అడిగారా లేదా? ఎస్. సో స్టార్ట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1. ఫస్ట్ వన్, గివెన్. మనకు 1,25,000 క్యాలిక్యులేషన్ రావడానికి మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? 10% of the goods lost in godown, that is 12,500. So given value of 10% goods destroyed is equals to how much? మరి కాస్ట్ ప్రైసా ఇన్వాయిస్ ప్రైసా? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. నౌ వాల్యూ ఆఫ్ 100% గూడ్స్ సెంట్ ఎలా వస్తాము? 10%కి 12,500 అయితే 100%కి ఎంత? 12,500 డివైడెడ్ బై 10 ఇంటూ 100, అంతేనా? మరి 10కి 12,500, 100కి ఎంత అంటే ఫస్ట్ పర్ యూనిట్ ఐడెంటిఫై చేస్తే సరిపోతుంది కదా. 12,500 డివైడెడ్ బై 10 ఇంటూ 100. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1,25,000. అంతేనా? క్లియర్? అది ఇక్కడ నోట్ చేస్తారమ్మా లెడ్జర్లో 1,25,000. Now tell me whether 1,25,000 is invoice price or cost price? Invoice price, but actual cost is 1 lakh only. Now tell me loading 25,000. Tell me journal entry for elimination of loading in goods sent on consignment. Goods sent on consignment account debit to consignment account. So by goods sent on consignment account. Given cost invoice price is 125% of cost. Given invoice price is 125% of cost. That means if cost is 100, then invoice is equals to 125. And we are having invoice price, and that is equals to 100 or 125? 125. That means for 125 it is 1,25,000. For 100 how much? Adendama cost 1 lakh. For 25, 25,000. Ante kada. For 125 it is 1,25,000. And we need only loading. Loading portion entama 100 or 25? 25. For 25 we need to identify. So 1,25,000 divided by 125 into 25. Into 25. So we can get directly loading. So note jedama calculation. 1,25,000, but that is equals to 125. And we are require only loading. Loading portion entha 100 or 25 or 125? 25. How much? 25,000.
25,000. మీకు నోట్ చేసుకున్నామా? దిస్ ఈస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 7 కదా. Cost is equals to 100. Loading is equals to 25. Invoice price is equals to 125. Done. లేదా డివైడెడ్ బై 125 ఇంటూ 25 ఎలా వచ్చిందో తెలియదమ్మా. అసలు ఎందుకు వచ్చిందో కూడా తెలియదు. అది ప్రాక్టీస్ చేయాలమ్మా, ఈరోజే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. డన్. నెక్స్ట్, సో goods sent on consignment accounted, elimination of loading also completed. Next, expenses of a consignor. So to bank account, how much? 10,000. For that 10,000 is for freight and insurance. So bracket lo mention cheyamo freight and insurance. Freight and insurance. Done. Next, expenses of consignee. Consignee ఎవరమ్మ ఇక్కడ? అజయ, విజయ? విజయ్. To Vijay account. Tell me Vijay expenses. Selling expenses 8,000. Selling expenses 8,000. Done. Okay na? Yes sir. Next, goods actually sold by Vijay. Tell me entry for goods sold by Vijay. Vijay account debit to consignment account. So credit said by Vijay. For how many goods? Only 75% of the goods. ₹1 lakh. Next, commission. Tell me entry for commission payable to consignee. Consignment account debit to consignee account. So debit side to Vijay account. Bracket lo note cheyama commission. Working note number 2. Commission ఇచ్చారమ్మా 10% on sales at invoice price and 25% on excess realized over invoice price. ఓకేనా? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నోట్ చేయడమ్మా, మనకు క్లారిటీ ఉంటుంది. Calculation of commission. %10 on sales at invoice price plus 25% on excess realized over invoice price. %25 on excess realized over invoice price.
నౌ సో సేల్స్ ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఎలా వస్తాము? 1,25,000 ఇంటూ 75% ఇంటూ 10%. అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్ సార్. ప్లస్ ఎక్సెస్ రియలైజ్డ్ ఓవర్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ 1 lakh minus 1,25,000 into 75% into మా క్యాలిక్యులేషన్ మొత్తం క్లియర్గా ఉండాలి. ఉందా క్లియర్గా? $9,375 plus 156 point 10,000 930 8.5 7.5. Rounded up to 10,938. మా అందరూ కామన్గా మిస్టేక్ చేసే పాయింట్ ఇది. బట్ మీరు మిస్టేక్ చేయరుగా, ఫౌండేషన్ బ్యాచ్ అని అసలు మిస్టేక్ చేయరు. క్లారిటీ ఉందా? మా ఎగ్జామ్లో సేమ్ సెంటెన్స్ 10% ఆన్ సేల్స్ అండ్ 25% ఆన్ ఎక్సెస్ రియలైజ్డ్ ఓవర్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అని రావచ్చు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? మా క్యాలిక్యులేషన్ ఎక్కడ చేంజ్ అవుతామా? 1 lakh ఇంటూ 10%. అప్పుడు ఏమవుతాం ఇక్కడ? 10,000. డన్. 11,563. అంతేనా? ఎస్ సార్. నోట్ చేయడం. ఇది ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? 10,938. మా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ ముందు ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్ చేస్తే కాన్సెప్ట్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఆ పాయింట్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనుకోండి, బెబ్బే ఏం తెలియదు. ఓకేనా? అదే మా ఇదే కాదు, ఇన్వెంటరీలో కూడా, ఇన్వెంటరీ టాపిక్లో కూడా క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ సేల్స్ అదర్ దెన్ అబ్ నార్మల్ సేల్స్ సపరేట్ చేసి కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కదా, అక్కడ కూడా ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేయించుంటాను నేను. ఎగ్జాంపుల్ చేస్తే ప్రాబ్లం ఈజీ అవుద్దమ్మా. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చెప్పేసి ఎగ్జాంపుల్స్కి ప్రయారిటీ ఇవ్వండి, అదొస్తే ఆటోమేటిక్గా క్వశ్చన్ ఈజీ అవుతుంది. డన్. సో కమిషన్ హౌ మచ్? 10,938. నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. దేనికి? క్లోజింగ్ స్టాక్ అబ్నార్మల్ లాసా? అబ్నార్మల్ లాస్. అబ్నార్మల్ లాస్. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 3. Working note number 3, calculation of abnormal loss. Ma abnormal loss is calculated and accounted both the by consignor only. Consignor calculate చేయాల్సింది అండ్ అకౌంట్ చేయాల్సింది బోత్ కన్సైనర్. బోత్ కన్సైనర్. ఇప్పుడు చెప్పండి, కన్సైనర్కి యాక్చువల్ కాస్ట్ తెలుసు కదా, 100 125 100. ఓకేనా? సో నోట్ చేయడము. కాస్ట్ టు అజయ్. కాస్ట్ టు అజయ్. ఎన్ని గుడ్స్ లాస్ అయినాయమ్మా? 10%. టోటల్ కాస్ట్ ఎంత? 1 lakh. టోటల్ కాస్ట్ ఎంత? 1 lakh. ఎలా వచ్చిందమ్మా టోటల్ కాస్ట్? 1,25,000 divided by 125 into 100. So that you will get total cost.
into 10%, so that you will get cost of goods lost, destroyed, abnormal loss. Well, very careful, listen careful. $1,25,000 is total goods invoice price. Now we need to convert that invoice price into cost price. Hello, Sumo. Divided by 125 into 100. So ఇక్కడికి ఏమొస్తాం మనకి టోటల్ కాస్ట్. ఆన్ దాట్ కాస్ట్ గూడ్స్ డెస్ట్రాయిడ్ వర్ 10%. How much? 10,000. 10,000. Then plus expenses incurred till the goods are actually lost. Expense ఏమున్నాయమ్మా? Only one, that is freight and insurance. Selling expense add చేస్తారా? No. Add చేస్తారా? No. Only one expense, that is 10,000. 10,000 into 10%. How much? 1,000. 1,000. Any other pending? అంతే కదా, ఇంకేమైనా యాడ్ చేయాలా? నో. సో టెల్ మీ టోటల్ అబ్నార్మల్ లాస్. Insurance claim admitted, $12,000. So net abnormal gain is equals to 1,000. Net abnormal gain is equals to 1,000. Clear? Option number 1, credit by abnormal directly 11,000 ante inkem oddu. Option number 2, by insurance company 12,000 to profit and loss account bracket lo net abnormal gain 1,000. Okay. By abnormal loss 11,000. ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం మొత్తం కాంప్లికేటెడ్, మళ్ళీ కాంప్లికేట్ చేసుకుందామా? నో నీడ్. ఓకేనా? మనం నోట్ చేశారా అబ్నార్మల్ లాస్? నెక్స్ట్, calculation of closing stock. Start another working note, that is working note number 4. మా టఫ్ ఉందా? సింపుల్ అమ్మా, పర్సంటేజెస్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి అంతే, సింపుల్. Calculation of closing stock. First point ఏంటమ్మా? కాస్ట్ ఆఫ్ అజయ్. సో కాస్ట్ టు అజయ్. నౌ మా క్యాలిక్యులేషన్ ఎవరు చేస్తారమ్మా? కన్సైనీయా కన్సైనరా? కన్సైనీ. క్యాలిక్యులేటెడ్ బై కన్సైనీ బట్ అకౌంటెడ్ బై కన్సైనర్. ఇప్పుడు మనం కన్సైనీ పాయింట్ ఆఫ్ లో థింక్ చేయాలి. కన్సైనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో టోటల్ కాస్ట్ ఇస్ 1 lakh 1,25,000. 1,25,000. Now tell me percentage of stock lying in stock. 25.
My total 100% sent. In that 10% loss. Balance 90. In that 90, 75% sold. Balance 15%. ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా 15%. ఇక నోట్ చేయం బ్రాకెట్లో. So cost to Ajay is equals to, from the point of view of consignee, tell me total cost. 1,25,000 into 18,750. Next time at Jalama. Proportionate expenses of Ajay. Proportionate expenses of Ajay. Tell me calculation. 10,000 into 15%. How much? 1,500. Any other pending? 20,000. $20,250. నోట్ చేస్తారా క్లోజింగ్ స్టాక్? మా స్టెప్ బై స్టెప్ స్లోగా చేసుకుంటూ వెళ్తే వచ్చేస్తుందమ్మా ఈజీగా. ఓకేనా? చాలా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో, సో కేర్ఫుల్. 20,250. So buy inventory on consignment account. Working note number 4. How much? Now think from the point of view of the consignor. 20,250, correct? That is calculated based on invoice price. That is calculated based on invoice price. అంటే అందులో లోడింగ్ ఉంది కదా, ఉందా లేదా? ఇప్పుడు చెప్పండి, లోడింగ్ 20,250లో ఉందా, 18,750లో ఉందా? సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. 18,750లో ఉందా లోడింగ్, 20,250లోనా? 1,500 ఏమో లోడింగ్ యాడ్ అయిందా? నో. అంటే వీ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ లోడింగ్ ఆన్ 20,250, 18,750. 18,750. So tell me journal entry for elimination of loading and closing stock. Consignment account debit to stock reserve account. Stock reserve account. Done. $18,750. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 100 125. We need here 100. అంటే స్టాక్ రిజర్వ్ ఎంతమ్మా? 25. స్టాక్ రిజర్వ్ ఎంత? 25. Now we are accounting stock reserve. స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ చేస్తున్నామా? అంటే we need 100 25. 25. So calculation 18,750 divided by 125
into 25. 37. Clear? 3750. Any other pending adjustments? Any other pending adjustments? No. Balance cheyandamma. Total. Profit or loss? Loss. How much? Gap ఎందుకు ఇచ్చాము? 1438. ఓకేనా? 1438 కాదమ్మా. 1438 rupees of loss. మా అజయ్ అకౌంట్ చేయాలి కదా, విజయ్ అకౌంట్ చేయాలి కదా. డూ విజయ్ అకౌంట్. మా ఈరోజు మీకు ఈవినింగ్ గ్రూప్లో నేను ఒక క్వశ్చన్ అప్డేట్ చేస్తాను ఇన్వాయిస్ బేస్ మీద. అది మీరు సాల్వ్ చేయండి అమ్మా. క్లాస్ నోట్స్లో సాల్వ్ చేయండి. డన్. క్లాస్ నోట్స్లో ఇది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆఫ్టర్ 8 o'clock నేను అప్డేట్ చేస్తాను మా గ్రూప్లో క్వశ్చన్. అది మీరు సాల్వ్ చేయండి ఇన్వాయిస్ బేస్ మీద. ఓకేనా? విజయ్ అకౌంట్. మా బ్యాలెన్స్ రెమిటెడా కంటిన్యూడా? రెమిటెడ్. First, debit side 2. How much? 1 lakh rupees. Credit side by consignment expenses 8,000. Again credit side by consignment how much? Balance by balance carried on by bank. By bank. Tell me balance amount. So that is about total consignment chapter completed for sec. With this we completed journal, ledger, trial balance, subsidiary books, cash book, BRS,
rectification, depreciation, inventory, financial statements of non-manufacturing entities, financial statements of manufacturing entities, financial statements of not-for-profit organization, bills of exchange, average due date, account current, sale on approval, consignment, and next we'll be starting some. My next class will be starting company accounts. Thank you, ma. Thank you all. Next class I continue.